Good morning, all of you. Hope this video will find you hale and hearty. Now, today I am going to make a video on such a matter in English grammars. It is very interesting, joyful to all of you, not only the students also, but also the persons who want to speak English in a very stylish way and rather in different ways, and it will help them how to speak in English using the have verb in different ways at the board shows today. So if you listened to me carefully, you will be able to know how amazing applications you will able to learn of have in different ways. Let's start. Please listen to me and subscribe my channels. My cordial appeal to all of you to give the best of mine. Okay, let's start. Now, have এই ভার্বটি ইংলিশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। It plays an important role in English grammars, especially its usage in different styles. বিভিন্ন রকম ভাবে হ্যাভকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, খুব ইন্টারেস্টিং, অত্যন্ত মজার। এর অনেক রূপ, মানে অনেক ভাবে সাজতে পারে। Some people want to display themselves in different styles, as you saw. It is nothing but jokes, don't mind. অনেক লোকজন থাকে বিভিন্ন সাজে পোশাকে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন স্টাইলে শো করে, জাস্ট লাইক দিস। কিন্তু you have the ability to use have verb correctly. এটা have তো আছেই, has আছে, had আছে, having আছে, এতগুলো ফর্মে এটাকে ইউজ করা যায়। সাধারণ যে ইউজ, the simple application, as you know well. Now consider example 1. auxiliary verbs. auxiliary verbs আমি এর আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। auxiliary verbs, that is limited by tenses, numbers and mood. যা নাম্বার, টেন্স, মুড দ্বারা লিমিটেড হয়, সেটা অক্সিলারি ভার্ব। টেন্স গঠন করতে সাহায্য, যেমন I have read the book. Now consider here have has been placed, the roles of have here as an auxiliary. কেন না এটা টেন্স গঠন করতে সাহায্য করছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাই এখানে হ্যাভ এর আলাদা কোনো মানে নাই, হেল্পিং ভার্ব আর অক্সিলারি ভার্ব। এক হ্যাভ এর প্রয়োগ। নেক্সট হ্যাভ এর প্রয়োগ, আই হ্যাভ এ পেন। এখানে হ্যাভ এর নিজস্ব অর্থে ব্যবহার হচ্ছে, এটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব নয়, প্রিন্সিপাল ভার্ব। মানে হিয়ার দ্য রোল অফ হ্যাভ জাস্ট লাইক এ প্রিন্সিপাল ভার্ব। কেন না এখানে পজেস অর বিলংস টু বোঝাচ্ছে, আমার একটি পেন আছে, এটা প্রিন্সিপাল। এ নিয়ে আমি আগে ভিডিও করেছি, কোনটা প্রিন্সিপাল কোনটা অক্সিলারি। সো আই থিঙ্ক ইট উইল নট বি টু মাচ ডিফিকাল্ট টু ইউ, আই হোপ। তা এখানে দুরকম ভাবে প্রয়োগ, সাধারণ ভাবে প্রয়োগ, সিম্পল। তাহলে এই দুটো পোশাকে সাধারণত আমরা দেখতে অভ্যস্ত। There is no style here. It is simple attire, you may say. খুব সাধারণ পোশাকে। এবারে রকমারি পোশাকটা সম্পর্কে একটু বলি। তাহলে এই দুটো বোঝা গেল, একটা প্রিন্সিপাল, একটা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হবে। নেক্সট, I appeal all of you and request also to listen to me too much carefully.
today's video is very important. নাম এবারে এসো নেক্সট নাম্বার 3. জাস্ট কনসিডার দ্য এক্সাম্পল. দেখো তুমি বললে I had a sound sleep last night. এখানে হ্যাভ কি? এ হ্যাডটা কিন্তু হ্যাড সেজেছে হ্যাড হিসেবে, কিরকম না জাস্ট পাস্ট ফর্মে. এখানে কি হিসেবে ব্যবহার করছে? এখানে হ্যাডের প্রয়োগটা হচ্ছে তোমার মানে ইউ হ্যাড এ সাউন্ড স্লিপ. সাউন্ড স্লিপ মিনস তোমার খুব সুন্দর ঘুম হয়েছে, এই অর্থে বোঝানোর জন্য হ্যাডটার প্রয়োগ হয়েছে. মানে হ্যাভেরই প্রয়োগ অন্য রূপে হ্যাড, যেহেতু পাস্টে. সো সিম্পল as I think. Next, others examples. Obligation, বাধ্যতা. কিরকম বাধ্যতা? মানে to emphasize on some things that you keen to do that. Okay, example দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় ব্যাপারটা. It is your duty. Okay, you have to do it. এটা তোমার ডিউটি, তোমার করতে হবে. You have to do it. You have to do it. এখানে হ্যাভ অন্য সেজে অন্য স্টাইলে এক্সপ্রেস করছে. I have to do it. Something, the act or activities that you are too much keen to do that. তাহলে এখানে তোমাকে কিন্তু বাধ্যবাধকতা, অবলিগেশন, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, করতে হবে তোমাকে. এখানে হ্যাভের অন্য সাজ. এবারে একটু অন্য পোশাক আবার করছি. and it may seem to you some odd that most of the students, many students wanted to know me, wanted to know from me that what's just like. দেখো এমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, খানিকটা ওয়ার্ড লাগবে. কিরকম? সাধারণভাবে I have my lunch. এখানে হ্যাভ এর রূপ কিরকম? এখানে হ্যাভ এর অন্য সাজ. এর সাজটা কিরকম না আমি খেয়েছি, আমি লাঞ্চ করেছি, কনজিউম, এই অর্থে হ্যাভ. ওকে, ইউ মে সে আদার ওয়ে. তুমি বলতেই পারো যে আই হ্যাভ ইটেন মাই লাঞ্চ. মেবি দ্যাট ইজ নো রং, বাট ইট ইজ মোর স্টাইলিস্ট. ওকে, এখানে হ্যাভ বলতে বোঝানো হচ্ছে কনজিউম, খাওয়া, যে আমি আমার লাঞ্চ সেরেছি. জাস্ট ইফ ইউ সে অ্যানাদার ওয়ে, I have had my lunch. এটা কেমন হলো? হ্যাভ হলো, আবার হ্যাড হলো. What the peculiar uses of such? Let me clear it. It is very simple. দুটো জিনিস ভাবো. এখানে হ্যাভই নিজেকে দু রকম ভাবে প্রেজেন্ট করছে. As naturally when you see the double role of an actor in cinema, সিনেমায় একজনই দুটো রোল করে, but the character different. Okay, তো নাও এখানে ক্যারেক্টার ইজ ডিফারেন্ট, কিন্তু লোক একটাই. কিরকম? এখানের হ্যাভটার প্রয়োগ হয়েছে I have had my lunch. এইটা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছে টেন্স গঠন করতে, আর এইখানেরটা ব্যবহার হয়েছে হ্যাভ, এই যে লাঞ্চ খাওয়া অর্থে সেইটা. কিন্তু যেহেতু এটা টেন্সের হিসাবে ব্যবহৃত করা হয়েছে, এটা অক্সিলারি ভার্ব, তাহলে হ্যাভ যেখানে বসে অক্সিলারি ভার্ব, সে ন্যাচারালি হ্যাভ মানে তো পারফেক্ট টেন্সে বলা হচ্ছে, তাই হ্যাভ বসলে তো তার মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়. দ্যাট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল টু ইউ. তো এটা হচ্ছে ভার্ব থি ফর্ম অফ হ্যাভ, আর এটা হচ্ছে অক্সিলারি হেল্পিং ভার্ব হিসেবে. সেই জন্য
it looks something peculiar to you, that how it has been placed together, have had or maybe has had. বোঝা গেল? Next, it is very amazing and interesting, all of you. Not only it is confined to the students of any classes who are studying, but all of the applicable to all of you who want to know সাফার অর্থে hence you did wrong, so have it. যেহেতু তুমি ভুল কাজ করেছো, ভোগো। এখানে কিন্তু হ্যাভ এর অন্য রূপ, আবার অন্য স্টাইল, অন্য লুকিং, লোক একটাই, বাট ডিফারেন্ট স্টাইল, ডিফারেন্ট রোল প্লে করছে। ভোগো, তোমার ফলভোগ করতে হবে, সাফার। তো হোয়াটস দ্য different types of roles, the one character, that's a have here in English grammar, as you say, a good and efficient actor who can play in different character and different styles of dresses or attire. Next, having. What is having? You may say just not have then another. Now consider আরেকটা প্রয়োগ দেখাচ্ছি, দেখো। have it done এর বাংলা কথা তুমি কিভাবে করবে? হ্যাভ বসেছে, আবার পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করেছে, ডুয়ের মূল ভার্বে। এটাকে অন্যভাবে বলা হয় ইংলিশ গ্রামে পজিটিভ ফর্ম। এখানে কিন্তু করিয়ে নেওয়া অর্থে, মানে তোমাকে বাংলা কথা বলা হলো যে ডু ইট, এটা করো, আর তোমাকে বলা হলো এটা করিয়ে নাও, করিয়ে নাও, করিয়ে নাও বাই সামওয়ান। In that case, you must use the past participle form of verb and use have. Have it done. Have it done মানে তুমি করো না, have it done মানে করিয়ে নাও। Okay? It is the another use of verb. So naturally, I hope that you have been able to understand the how many roles the have, the word have can play. Okay? In different types of dress styles, appears, etc. But you have to understand correctly and how to use it correctly in a sentence. Okay. Next, having. Having the fog disappeared, dispersed or cleared. We went there. Having the fog cleared, এখানে প্রয়োগটা ইংরেজি পোশাকি নামে আবার বলা হয় যে নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। কিরকম না, হ্যাভিং দ্য ফগ ক্লিয়ার্ড, কুয়াশা সরলে, কুয়াশা পরিষ্কার হলে আমরা বেরোলাম। এখানে অবশ্য স্ট্রাকচার তোমাকে মেনটেন করতে হবে একটা, হ্যাভিং পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম পাব, জাস্ট লাইক দিস, বাট ইট ইজ ইনডাইরেক্টলি and he implied to do something by someone, and here the application
is something different. Okay, there are also many uses or applications of verb. Now it is sufficient for you, my beloved students, how to apply have verb in different style, different way, and its different meaning. Okay, thanks. And again, I usually what's my appeal to you, all of you, please subscribe my channel to give the best of mine. Thanks.